హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. మీరు నా ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో దట్ మీరు ఏ అప్డేట్స్ మిస్ అవ్వరు. ఈ వీడియోలో నేను రష్మిక మండానా ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్లో క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో చూసి ఎంజాయ్ చేయండి అండ్ మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, ఓకేనా? సో ఈ ప్రోడక్ట్స్ మొత్తం నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను, చెక్ చేసుకోండి. అండ్ ఇది నాకు ఎలా కనిపించిందో అలా నేను క్రియేట్ చేశాను. సో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే సారీ, ఏమనుకోవద్దు. సో ఎంజాయ్ చేయండి. తన బేస్ మీరు చూసినట్లయితే చాలా నీట్ అండ్ ఫ్లాలెస్ ఫినిష్గా కనిపిస్తుంది. సో నేను ఇక్కడ Maybelline Fit Me ఫౌండేషన్ యూజ్ చేశాను బికాస్ ఇది వచ్చి మీడియం టు ఫుల్ కవరేజ్ ఫౌండేషన్ అండ్ బిల్డబుల్ యాజ్ వెల్. ఇక్కడ నేను ఈ ఫౌండేషన్ అప్లై చేసేందుకు ఈ ఫ్లాట్ బ్రష్ యూజ్ చేశాను సో దట్ నాకు నీట్ ఫినిష్ వస్తుంది అప్లై చేసేందుకు. Do not forget the neck area because మన ఫేస్ అండ్ నెక్ సేమ్ కలర్లో ఉంటేనే బాగుంటుంది. సో నెక్ని అస్సలు మర్చిపోకండి, ఓకేనా? I have quite a visible dark circles noted. సో నేను ఇక్కడ ఈ కన్సీలర్ పాట్ని యూజ్ చేసి కన్సీల్ చేసుకుంటున్నాను నా అండర్ ఐ సర్కిల్స్ని. ఆ తర్వాత నేను బ్రష్తోను సెట్ చేస్తాను వీటిని. ఫస్ట్ నేను నా ఫింగర్స్తో ట్యాప్ చేస్తున్నాను ఇలా. నెక్స్ట్ నేను ఫ్లాట్ బ్రష్ నేను ఫౌండేషన్కి వాడాను కదా, సో సేమ్ బ్రష్ని యూజ్ చేసి నేను సెట్ చేసుకుంటాను. నా ఫేస్ కొంచెం ఆయిలీ, సో నేను అందుకే ఇప్పుడు ఈ రోజ్ పౌడర్తో హోల్ ఫేస్ సెట్ చేసుకుంటున్నాను సో దట్ నేను ఐ షాడో క్రియేట్ చేసేదానికంటే ముందు నా కన్సీలర్ మొత్తం ప్లేస్లో సెట్ అవుతుంది బాగా ఇలా పౌడర్ అప్లై చేసుకుంటే. ఐ డోంట్ మైండ్ హ్యావింగ్ దిస్ పౌడర్ ఆన్ ది హోల్ ఫేస్ బికాస్ ఇది నేను చాలా ఎక్కువగా ఏం అప్లై చేయట్లేదు, జస్ట్ ఇట్ గివ్స్ యూ అ వెరీ నీట్ ఫినిష్ అన్నమాట. చాలా లైట్ కవరేజ్గానే ఉంటుంది, మరి అంత ఓవర్గా ఏం అనిపించదు వేసుకుంటే. అండ్ నెక్స్ట్ నేను నా ఫేస్ని కొంచెం కాంటోర్ చేసుకుంటున్నాను ఈ బ్రాన్జర్ కిట్ని వాడి. తన ఫేస్ మీరు చూసినట్లయితే కాంటోర్డ్గా కనిపిస్తుంది. సో మనం కాంటోరింగ్ చేస్తే మన ఫేస్ ఏమవుతుందంటే చాలా స్కల్ప్టెడ్ అండ్ చాలా డిఫైన్డ్గా అనిపిస్తుంది. మరి అంత బబ్లీగా కాకుండా కొంచెం టెక్స్చర్డ్గా కనిపిస్తుంది, బాగా నీట్గా ఉంటుంది. ఈ మేకప్ లుక్లో తన పిక్చర్ మీరు చూసినట్లయితే తన నోస్ చాలా షార్ప్గా కనిపిస్తుంది. సో ఈవెన్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కాంటోర్ మై నోస్ అండ్ ఆల్సో లిటిల్ ఆన్ మై జా లైన్ యాజ్ వెల్. సో సేమ్ బ్రాన్జర్ కిట్ని మళ్ళీ యూజ్ చేస్తున్నాను. అందులో ఉండే హైలైటర్ని నా హైండ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫేస్లో అప్లై చేస్తున్నాను. సో యూ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్. దేర్ ఇస్ అన్ ఇన్స్టెంట్ గ్లో ఆన్ మై ఫేస్. ఇప్పుడు నేను ఈ హైలైటర్ స్టిక్ని వాడుతున్నాను ఆన్ ద బ్రిడ్జ్ ఆఫ్ మై నోస్ ఏరియా అండ్ a little on my forehead and chin as well because ఇంకా కొద్దిగా ఆ గ్లోని ఎన్హాన్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. రష్మిక ఫేస్ ఏమంత డ్యూగా లేదు, నేను వీలైనంత వరకు మ్యాట్గానే ఉంచాలనుకుంటున్నాను. జస్ట్ కొద్దిగా హైలైటింగ్ చేశాను అంతే. అండ్ ఫర్ ద బ్లష్ నేను ఇక్కడ ఈ పీచ్ కలర్ వాడాను ఎందుకంటే ఐ డోంట్ ఫీల్ ఎనీ బ్లష్ ఆన్ హర్ ఫేస్ ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే. సో అందుకే ఇలా న్యాచురల్ లుకింగ్గా కనిపిస్తుంది ఇట్లాంటి పీచీ కలర్ వాడితే. సో అందుకని ఇది యూజ్ చేశాను ఇక్కడ. ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ మై ఫేవరెట్ అంటే ఐబ్రోస్ చేయడం. ఇది నేను ప్రతి వీడియోలో చెప్తూనే ఉంటాను.
అంత ఇష్టం నాకు ఐబ్రోస్ చేయడం అంటే. సో ఫస్ట్ నేను అవుట్లైన్ ఇస్తున్నాను, ఆ తర్వాత నేను లోపల మొత్తం ఫిల్ చేస్తాను. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ మేక్ ఇట్ టు లుక్ వెరీ డిఫైన్డ్. రష్మిక బ్రోస్ చాలా థిక్ అండ్ షార్ప్గా ఉంటుంది. సో నేను ఇక్కడ అలానే ట్రై చేశాను. సో వీలైనంత వరకు చాలా థిక్గా చూపించాను. తన ఐ షాడో చూసినట్లయితే బ్రౌన్ స్మోకీ ఐ లుక్ లా కనిపిస్తుంది నాకు. సో నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ నా బేస్ కలర్ బ్రౌన్ ఫ్రమ్ బ్రాన్సర్ కిట్లోంచి వాడుతున్నాను. బికాస్ నాకు మంచి బ్రౌన్ కలర్ లేదు నా దగ్గర. సో అందుకని బ్రాన్సర్ కిట్లోంచి వాడాను. ఫస్ట్ మొత్తం టోటల్ ఐలెట్లో అప్లై చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ నేను అవుటర్ కార్నర్ దగ్గర నుంచి క్రీజ్ లైన్కి కొద్దిగా అబౌవ్లో అప్లై చేస్తున్నాను. అంటే ఇది డార్క్ చాక్లెట్ కలర్, ఇది అప్లై చేస్తున్నాను. ఇలా బాగా బ్లెండ్ చేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ నేను బ్రౌన్ కాజల్ని యూజ్ చేసి ఐలైనర్లా అప్లై చేస్తున్నాను. ఆ తర్వాత దీన్ని నేను స్మజ్జర్ బ్రష్తో కొద్దిగా స్మజ్ చేసుకుంటాను, జస్ట్ టు గివ్ ఇట్ దట్ నైస్ బ్లెండెడ్ లుక్. సేమ్ బ్రౌన్ ఐ షాడోని నా కింద ల్యాష్ లైన్లో కూడా అప్లై చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ నేను మస్కారాని అప్లై చేస్తున్నాను to just give it a nice thick lashes. నెక్స్ట్ నేను బ్లాక్ కాజల్ అప్లై చేస్తున్నాను ఆన్ మై వాటర్ లైన్. Her lips looks more neutral to me, so I'm going for some nude brown shade here. I feel that her lips has some nice pink undertones added onto it, so అందుకే నేను ఇక్కడ మంచి పింక్ కలర్ని యాడ్ ఆన్ చేస్తున్నాను on top of it. I feel that she has a slightly glossy lips, so I'm going to add some transparent gloss here on top of it. And that's the final look. I hope you enjoyed this video. If you did, then please do like, share, subscribe and comment. ఇంకా నా అదర్ వీడియోస్ కూడా చూడండి, చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. ఇంకా నేను చాలా షాపింగ్ హాల్స్ అండ్ మేకప్ వీడియోస్ చేశాను, అవన్నీ కూడా చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. అండ్ ఇలానే నన్ను సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి. వీఆర్ గోయింగ్ టు రీచ్ 1K soon, so I'm super excited. Thank you for each and everyone, and I'll catch you soon in my next video. Until then, bye.